Hello dear students. So far we were discussing the rectifiers, half wave rectifier, full wave rectifier and full wave bridge rectifier. We have discussed all these three. Okay. But the output of these rectifiers are having AC voltage also. Okay. അപ്പോൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സിനെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റും എന്നാലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ സം എ സി കോമ്പണൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് അൺഡിസൈറബിൾ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ടു റിമൂവ് ദിസ് തിങ് വി യൂസ് സം സർക്യൂട്ട്സ് അത്തരം സർക്യൂട്ട്സുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് റിമൂവ്സ് എ സി കോമ്പണൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് അലൗസ് ഡി സി കോമ്പണൻറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എ സി കോമ്പണൻറ്റിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഡി സിനെ മാത്രം ലോഡിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ആ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് So a filter circuit removes AC component of the rectifier output and allows DC component to pass through the load resistance. Okay. അത്തരം സർക്യൂട്ടുകളാണ് പറയുന്നത് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So let us draw the block diagram. So here, so this is the rectifier output. Okay. This is rectifier output voltage, and it is applied across the filter circuit. Filter circuit, and we connect to the load resistance. Okay, load resistance. So the filter circuit blocks AC and allows DC to flow through the load. Okay, ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. There are many types of filters. The first one is, the simplest one is capacitor filter. Capacitor filter. Capacitor filter എന്ന് പറയുമ്പോൾ simply use a capacitor across the rectifier output parallel to the load resistance. A capacitor is used in the output of rectifier. Okay, so this is rectifier output, and following that the load is coming. Okay, so this is load resistance, this is the capacitor which act as a filter. Okay. So ഇവിടുന്ന് എ സി പ്ലസ് ഡി സി ഇതിലൂടെ എ സി പ്ലസ് ഡി സി ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് റെക്ടിഫയർ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. This is the pulsating voltage in the output of the rectifier, and this is the output of the filter. Okay, so we can see the working of the capacitor filter. So what is happening here? The pulsating output of the rectifier is applied across the capacitor. Across the capacitor means, so this is the output and we are connecting a capacitor parallel to the load resistance. Okay, the pulsating output of the rectifier is applied across the filter. In this case it is capacitor. That means a capacitor is connected parallel to load resistance. Now let us see how the capacitor filter works. The working of a capacitor filter. This is the rectifier output voltage. It is pulsating voltage, and when it is increasing, the capacitor charges, and at the end of quarter cycle, so this is quarter cycle, this is T by 4, T by 2, this is T, so this is T by 4 quarter cycle.
the capacitor charges to the maximum. Okay, and now the rectifier output voltage starts decreasing. Okay, when the rectifier output voltage starts decreasing, the capacitor starts discharging. Okay, so when the voltage increases, the capacitor charges. Okay, and this is the peak voltage. This is represented by A, the voltage through the load. Okay, now when the voltage decreases, capacitor discharges, and the voltage through the load will be like along AB. Okay, it will not decrease. This will decrease slightly only because by that time the next pulse comes. Okay, so the actually the rectifier output voltage is decreasing like this, but because of the capacitor discharge, the voltage is not decreasing much. Okay, only slightly decreases. By this time the next pulse comes. Okay, the next pulse in the output of the rectifier comes, and the voltage will be along AB through the load. Okay, again the this voltage the next pulse increases, and the capacitor charges to maximum. Okay, and when capacitor charges maximum, by that time the voltage starts decreasing again in this. Okay, when voltage decreases, capacitor discharges through the load. Okay, so there are charge in this thing, in this capacitor charge ഉണ്ട്. ഈ ചാർജ് ലോഡിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നേരത്തെ കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്? ഈ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം എന്താണ്, ഈ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന അന്നേരം കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. വോൾട്ടേജിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള ചാർജ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റെക്ടിഫയറിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാതെ, താഴോട്ട് പോവാതെ അലോങ് എ ബിയിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത പൾസ് വരും. അങ്ങനെ ബി capacitor charges to maximum, and the voltage is along BC. Okay, again this repeats. Okay, when the voltage decreases, the capacitor discharges. Okay, this decreases like this, but the capacitor maintains the voltage along CD. Okay, again it charges to maximum and discharges. So it will be, the voltage will be like this. Okay, so in the output we get a voltage of this form. B is A, B, C, D, E, F. Okay, like that. So the voltage will be almost a constant voltage is maintained in the load resistance. ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ഓക്കെ, വെൻ വി യൂസ് ഫിൽട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദിസ് ഫോം ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും capacitor filter do like this. So this is the working. So this is the working. This is summarized. As the rectifier voltage increases, it charges the capacitor and sends current through the load. At the end of the quarter cycle, the capacitor charges to the maximum. Now the rectifier voltage starts decreasing. The capacitor discharges through the load. Okay, the voltage across the load is this is the input to the filter, and we get the output like this.
So this is the input to the filter, which is the output of rectifier. This is output of the filter. So the capacitor filter is a simple capacitor in the output of rectifier. So let me draw the rectifier once more here. This is a rectifier, a full wave center tap rectifier. Here we connect the filter, and after that the load resistance. Okay, so this is the rectifier. This is rectifier. This is the capacitor filter C, and this is the load resistance. Okay. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇപ്പോൾ ലോഡിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇവിടെ പൾസേഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. പക്ഷെ അത്രയും തന്നെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ റിപ്പിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഡി സി കറണ്ട് ആൻഡ് അലൗസ് എ സി കറണ്ട്. നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്, നിങ്ങൾ എ സി എന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ടു എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by omega into C. Omega is the angular frequency of the AC and C is the capacitance. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കുറയും. റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പോസിഷൻ ടു ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ്. കറണ്ട് ഫ്ലോനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ടൻസ് കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഏത് കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക? ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ എ സി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഡി സിക്ക് ഫോർ ഡി സി ഒമേഗ 0 ആണ്. ഒമേഗ 0 എന്ന് അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഡി സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എ സിയും ഡി സിയും വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എ സിനെ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ പോകാൻ അനുവദിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും. ഡി സി ഓൺലി ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ലോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സം എ സി ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്കിയുള്ള ഡി സി ആണ് ഇതിലൂടെ പോകും, കുറച്ച് എ സിയും പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നൗ we can use inductor also. Next kind of filter is inductor filter. Okay, ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്ററിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് എന്ന് പറയും. ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് ഇസ് എക്സ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ടൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടറിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിൽ ഇൻഡക്ടർ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ഇതിവിടെ പാരലായിട്ടാണ്. ഇൻഡക്ടർ സീരീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും? എ സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഉണ്ടോ? ആസ് ഒമേഗ ഇൻക്രീസസ് ദ റിയാക്ടൻസ് ഇൻക്രീസസ്. റിയാക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ആ എബിലിറ്റി കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡക്ടർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇനി പുതിയൊരു ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്ററാണ്. ഇൻഡക്ടർ ഫിൽറ്ററിൽ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ റെക്ടിഫയർ വി യൂസ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ, ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാനില്ല. നമുക്ക് സിലബസിലുള്ളത് പൈ ഫിൽറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പൈ ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, പൈ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എ കപ്പാസിറ്റർ, ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ C1, then after that an inductor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ക്. ഓക്കെ, ഇൻഡക്ടർ, then after that one more capacitor. Okay, then next is the load resistance. Okay, a pi filter consists of capacitor C1, then an inductor, then again capacitor C2.
Okay, it forms it is a form of pi. Okay, pi filter. So this is called pi filter. Two capacitor C1, C2, and an inductor L. Okay, so here first AC plus DC current comes from the output of the rectifier. Now AC current, some of the AC current flows through C1. Okay, so it will flow through C1. It blocks DC. Again, here AC current is blocked by, again, remaining AC current is blocked by this inductor, because according to this equation, when there is some frequency, there will be some reactance. Okay, reactance കൊണ്ട് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, എനർജി കറണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് മാറും, അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. ദെൻ സ്റ്റിൽ സം കറണ്ട് മേ ഗോ. ഓക്കെ, reactance infinity ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് some current flows through, but the remaining AC current flows through this second filter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് AC പോയി, ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, again ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് ദിസ് ഫിൽട്ടർ റിമൂവ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിൽട്ടർ മച്ച് ബെറ്റർ ഫിൽട്ടർ ആണ് ദാൻ എ സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ വി ഗെറ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും? എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇനി അഗെയിൻ ഒരു പൈ ഫിൽട്ടർ. അപ്പോൾ പൈ ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് അഗെയിൻ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പൈ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ഫിൽട്ടറിങ്. ഓക്കെ, അതിങ്ങനെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കണം. സീരീസ് ഓഫ് പൈ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. സീരീസ് ഓഫ് പൈ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മോർ ആൻഡ് മോർ റിപ്പിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് പൈ ഫിൽട്ടർ. സോ പൈ ഫിൽട്ടറിൽ എന്താണ്? There are two capacitors. First one is capacitor parallel to the rectifier. This is rectifier. Here rectifier is connected. Followed by that, there is an inductor L in series. Again, next capacitance parallel. Then after that, load resistance. Okay. അപ്പോൾ ലോഡിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഡി സി ആണ് ലോഡിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഡി സി കറണ്ട് മാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് കേസും കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൈ ഫിൽറ്ററും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. മോർ ആൻഡ് മോർ പൈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സീരീസ്. സോ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ പൈ ഫിൽറ്റർ ക്യാൻ ബി സമ്മറൈസ്ഡ് ആസ് ഫോളോസ്. So the capacitor C1 offers low reactance to AC. So AC flows through this, and infinite reactance to DC. Okay, so it completely blocks DC. It will not allow DC to flow through this. So it bypasses AC, while DC component passes through the inductor. DC flows along inductor. The inductor offers high reactance to the AC,
and zero reactance to DC. So DC current flows easily through this thing, and AC is blocked here, and the remaining part of AC bypasses by this capacitance C2, and it again blocks the DC. So the DC only flows through the load resistance. Okay, the inductor offers high reactance to AC and zero reactance to DC. So DC component passes through the, and some part of AC is blocked. The capacitor bypasses the rest of AC current and block DC. Thus, only DC current flows through the load. Okay, so this is the working of the pi filter. One more thing, this filter, this pi filter is also called capacitor input filter. It is also called capacitor input filter because the input is given to the capacitor first. So it is called capacitor input filter or pi filter. Okay, so that's all for today. Thank you.